Atate, chikondi chipose apa, chisomo chipose apa, ndikanakhala ine Ambuye sindikanapanga mmene mwapanga mwayi, koma muonyeso mulungu wanu, muonyeso mumbule wanu, muonyeso chikondi chanu Ambuye. Ndife odala kukhala ndi mulungu mlengi pakati pathu, Ambuye Yehova. Atate, pa zolengeza za lerolo pali ana anu awiri amene abwera kuzakhazikika mu utumiki. Tili ndi Sela Manjombe, tayimirira na Sela Manjombe amene wowo abwera kuzakhazikika, komanso tili ndi Stephen Makasu nawonso abwera kuzakhazikika. Stephen Makasu ali kuti muyimirire agwirisa ntchito mauti azisonkhana nafe mopitilira Yesu ndikudziwa kuti mopitilira bo apitilire ndithu Ambuye. Hayi mukhoza kukhala pansi amene achaona ndithu. Komanso tili ndi mwana wanu kuchokera ku Mozambiki, Abisen Gomiwa, amene wabwera ndi mwana wawo analobedwa ndi mvuu, ali ku Queens, makadokotala amaganiza zoti ankodula mwendo ndi abwera nawo kwa inu kuti Ambuye mwathandize. Talumikisa kale ndi anzathu achipatala, komiti ya kuchipatala, kuti akambirane zinazo atiusa. Mwina ngoyima Abisen kuti Ambuye akuoneni. Ndamene akuti amasonkhana andi aku Mozambiki kwa Abisen kumene amasonkhana nawo. Ayi Ambuye siko muko basi khalani pansi. Ambuye siko mukwambiri. Enawo akupemphani kuti mukhalane pamene azipita kumudzi. Mwana wawo ndamene analobedwa ndi mvuu ndithu Ambuye Yehova. Zimene zinali zongesha zathu za lerolo, komanso kuimba Ambuye tayimba bwino kwambiri lesiku la lerolo. Nthawi Mulungu wathu tingoyipereka m'manja mwanu, ngakhale mwayankhula kale simunapume komabe ndinu mlengi simutupa. Tiyipereke m'manja mwanu, tiye tiyimirireni pamene Ambuye akubwera kutsogolo. Lord over. Koma ine ndopya. Zulo ndimati Misheki anangobwera nthawi ija sanabwereso. Mawa apezeke. Lero uyo apezeke. I have done some appointments. Ambuye apanga kusankha asankha ena ndi ena in this ministry. Mutumikiu. I appointed new captains. Asankha ma captain atsopano. I did that in the course of the week. Achita zimenezo mu sabata tadusai. And appointed new senior elders. Ngakhalenso asankha ma elder akuluakulu ena. And some elders. Ndi and some elders. Ndinso ma elder. Ma elder ena. Lord over. Ambuye over. New captains like here. Ma captain atsopano monga pa Blantyre Headstone pano. One is Captain Jonas Makunje. Oyamba Makanjira. Captain Makanjira, yes, and Chikuli. Captain Jonas Makunje kuchokera kuchikuli huko. Can you come in front? Bwerani kutsogolo Captain Makunje. Another one is Captain Derek Chweza. Wina ndi Captain Derek Chweza. You can come in front. Mutha kubwera kutsogolo.
Another captain is Captain Kaisi Banda. ena ndi Captain Kaisi Banda. In Lilongwe, Ku Lilongwe I have appointed ambuye asankha 2 captains and 1 interim captain. ambuye asankha ma captain awiri ndi wina wogwirizira ukapteni. The 2 captains are 1 Captain Mwacho Ma captain awiri aku Lilongwe amene asankhidwa tsopano ndi Captain Mwacho. I believe that's Charles Mwacho. Yes. Khulupirira kuti ndi Charles Mwacho ameneyo. And another one is Captain Duncan Liwunde. Ena ndi Captain Duncan Liwunde. But also I have moved Captain Kisomo Banda from 49, area 49 Shire to Lilongwe Headstone Tabernacle. And also I have moved Captain Lutere from Ndumira and other areas because he was going to several groups. Now he will be stationed at Lilongwe Headstone Tabernacle. Komanso ambuye awasuntha Captain Chisomo Banda kuchoka ku area 49 kubwera pa Lilongwe Headstone. Asunthanso Captain Lutere kuchoka kwa Ndumira ndi madera amene amayang'anira kumeneko kuti pakali pano akhazikike pa Lilongwe Headstone. Lord over. Ambuye over. These 4 will be working at Lilongwe Headstone Tabernacle under my leadership because I am the captain there. Ma captain follower azigwira ntchito mothandizana kuyang'anira pa Lilongwe Headstone Tabernacle pansi pa usogoleri wa ambuye ngelo wamphamvu chifukwa iwo ndi captain pamenepo. Lord over. And I've also promoted some elders to be senior elders, like Elder Sambuzi now is a senior elder. Elder Elder Kamenya now is a senior elder. Komanso ambuye akweza ma elder ena kukhala ma elder akulu monga Elder Kamenya ndi Elder Sambuzi. That's Lilongwe. Kumeneko ndi ku Lilongwe. Is there anyone else I've omitted? No, it's Kamenya, it's senior elder Kamenya and senior elder Sambuzi. That's all. I believe so. Lord over. And here, Nde pano I have also promoted some elders to be senior elders. ambuye akwezanso ma elder ena kukhala ma elders akuluakulu. Like Elder Square now is a senior elder. Monga Elder Square tsopano ndi senior elder. I already announced of senior elder Chibwana, isn't it? Analengeza kale za senior elder Chibwana. Who else? Yeah. Elder Samuel Banda now is a senior elder. Elder Samuel Banda pano senior elder komanso Elder Chirwa komanso Elder Sten Chirwa. komanso Elder Dosi. Elder Dosi.
Now these are seniors. amenewa ndi ma senior elders, ma elders akuluakulu. Also, I'm appointing 2. Komanso ambuye akusankha awiri. Elder Masaje and Elder Zingumvera. These are senior elders. Elder Masache ndi Elder Zingumvera, amenewa ndi ma elders akuluakulu. There is nothing special Palibe china chapadera than for you to know that the mighty angel recognizes you and respects you. palibe chinthu china chapadera choposa kuti iwe uzindikire kuti mngelo wamphamvu amakudziwa ndipo amakulemekeza. Only the mighty angel pointing a finger at you, it suffices everything. It's more than money. Chokhacho choti mngelo wamphamvu waloza chala chawo pa iwe zimaposa zonse, zimaposa ndalama. It's a special honor. Ndi ulemu wapaderadera. To be honored by the mighty angel is a special honor. Kulemekezedwa ndi mngelo wamphamvu ndi ulemu wapadera. You can be honored by other people, but to be honored by the mighty angel is very special. Utha kupasidwa ulemu ndi anthu ena, koma kulemekezedwa ndi mngelo wamphamvu ndi chinthu china. Sichoncho. Ngakhale ambuye asanapise mthumba mwawo ndikupasa ndalama, zimenezo zimakukwanira. Kungoziwa kokha kuti ambuye amandiziwa ndipo amandidalira chinthu cha pamwamba. I also appointed Elder Mroa to be the senior elder Ambuye anasankhanso here at Blantyre Headstone Tabernacle. Elder Mroa kukhala senior elder pano pa Blantyre Headstone. Appointed also some elders. Ambuye anasankhanso ma elder ena. Elder Robert Piri. Elder Robert Piri. Basi numakwana nda elder basi. Musazidelele ya mwakula. Ija ninakutenga ndika musana kwatire. Mpaka makwatira momu. Mpaka ana awiri. Nimene masewera anyamata wandalera twini ndesi kuti sindi maona iya ndikwaona ifika nthawi yoti mapa samphoto aenda nane movuta kwambiri mpaka lero taimani ayoda Piri ndi amenewo pakati pa Apolion amafuna kuapha anazowa kuti ndasankha Elder koma wachepa kwambiri lero ndiawo ena ajanda pa Elder ndasankhapo kawo ndichoncho eti chabwino then ndasankha I've appointed also a trustee. Ambuye asankhanso trustee. That's Mbewe. Where are you, Julius? That one also. Head Julius Mbewe is one of the trustees. Ndi mmodzi mwa asungichuma athu. Mulandireni bwana treasure. I'm watching you. Ambuye akumati yang'ana. I'm grooming you. Ambuye akuti umba. Lord over. You can get seated. Now, in Kasungu, Kukasungu, I've appointed also Elder Yona Banda to be the captain of Majete. Ambuye asankha Captain Elder Captain Yona Banda kukhala captain wa Majete. Sinema sankha mpwepwa. Zose ndikusankha izi ndi mitu yokha. Lord over. I've also appointed
Senior Elder Hauya Nyamasauka of Nchisi to be the captain. Ambuye asankhanso senior elder Hauya Nyamasauka akunchisi kukhala captain Hauya You'll be Nyamasauka. working hand in hand with wonderful Captain Hara. Azigwira ntchito palimodzi ndi captain wapambana Captain Hara. In Kasungo, so I've appointed head Moses Baxter to be the elder of Kasungu. Kukasungu Headstone. ambuye asankhanso Moses Baxter kukhala elder waku kachisi waku Kasungu. Lord over. To be helping Captain Ntalimanja. Kuti azithandizirana ndi Captain Talimanja. Also, Captain Yona Banda will be helping Captain Talimanja there, but he will be busy also with Majete group. Komanso Captain Yona Banda azithandizirana be ku Kasungu ko ndi Captain Talimanja komanso azikhala be akusamalira za ku Majete. And I'm still considering others in various positions. Ndipo ambuye akulingalirabe zawena mu maudindo osiyanasiyana. I'll be doing that. It's ongoing. Ndi zopitirira ambuye azitero. So let us clap hands for the brand new captains. Kotero Here, in Blantyre, Lilongwe, Majete, tiye And ntowombere Nchisi. mmanja makapteni atsopano kuno ku Blantyre, ku Lilongwe, ku Majete ndi ku Nchisi. yes. He's reminding me of also Senior Elder Chola Mwendo of Zomba. Senior Elder Chola Mwendo of Zomba. He's a senior now. Elder Chola Mwendo kuzomba pakali pano ndi senior elder. And also Elder Piri Patrick is also a senior. Komanso Elder Patrick Piri nawonso ndi senior elder. Here at Blantyre Headstone. Pano pa Blantyre Headstone Tabernacle. Lord over. Can you clap hands for all those appointed? Tingaombere mmanja onse amene asankhidwa awa. Amene wanda anamwali ndapale. Ndapale amene wamaona ali wera. You are in new positions. You need to be patient. You need to be learning. Mulitu maudindo atsopano kotero mukuyenera kukhala opirira ophunzira. Lord over. I bless you. Ambuye akukudalitsani inu. I will lay hands on you during the convention. When everyone has come. Ambuye azatsanjika manja pa inu pa nsonkhano ukubwerawu pamene aliyense wa inu azakhala atabwera. Because every captain will come, will be here. Chifukwa captain aliyense abwera azakhala pa nsonkhano. Whether senior or just a captain will come. Kaya akhala captain wamba kaya senior captain koma azabwera. Lord over. Ayi tathokoza takulandirani kukhala captain. Muziphunzira kwa captain anzanu wakalewa. Komanso kwa ine. Mutakakhala pasi. Amai captain Kaisa alipo ngati? Zulo naona. Hao alipo sokolo. Taimikaniza njalano anthu akone. Muyime kumene. Kukwada. Tikuyamika. Ndamenewo. Mai captain Chiweza alipo? Ndi amenewo agwada apo ayimika mani. Mai captain Makunje ali kuti? Hao ali hapo.
mama ikaputeni amakhala kusogolo nanunso mwatani kuzolowera eti pamene pakhalepo wina eno paseni malo mipando yakumeneka apo palibe munthu eti eya muzakhale apo pali amayanga okay aganizanipo ndi amaidosipo bwe mzakhale pamene pali mpando tendaombere mmanja mwachikondi mmanja mwabwino talandira have we welcomed them? Now you can go and resume your seats. Muta ukakhala. Mama ikaputeni onse ya nyu pitani mukagwiriza njama imaitenjeri pakhala iwopo mutenge kuzoza ai kalani basi abwera popo akulemeka akule inu dakulu akulu basi hata agwade ndiwo utumiki huu suzateka ya ena nonse makaputeni akulilongweko kuti maitenjero muzagwira zanja nthawi ya convention nonse makaputeni mwasala nonse muzapeza kuzoza nthawi ya convention nthawi ya msonkhano waukulu Ambuye over Lord over may I appreciate something good which has been done. Ambuye afuna yamikire china chabwino chimene chachitika. I will announce the names or the family that has done something good during the convention. Iwo azalengeza za dzina la banja limene lachita china chabwinochi pa nthawi ya convention ya msonkhano waukulu. Okay, or I can even announce. Ataso kulengeza ngakhale. Si chabwino? Chabwino. Chabwino chimabisika? Ya ntengo wa utali umaika chikongoni ngati. Anthu amaona okaziyochi. Okay, that's the family of Senior Elder Piri from South Africa has bought musical equipment, 4 powerful speakers and small powerful speakers, and they will keep on buying other things like the guitars and everything. Banja la Senior Elder Piri ku South Africa atigulira zida za zogwirisa ntchito kuti mawu azimveka patali, maspika akulu anayi ndi akulu awiri akulu ndi ang'ono so koma onsewa mphamvu kwambiri amakono tendombere komanso azikhala akugula zida zina magitala makeyboard akuti tikhale nazo zochuluka. So Senior Elder zingomvera mundithandizire nonse ndi nonse amene mmakhala kumeneko tinganene kuti ngati bandi kapena yayi ochita operate zidazo mundithandizireni kuthokoza kubanja limene la Piri. Lord over. Ndiye mukazilandira zigwiriseni ntchito bwino muzisamalire bwino mmenenso mukusamalira zinazi. Lord over. Ya athokoza kwambiri.
And not only that, when someone does something good, I also bless that one. sipokhapo koma wina akachita china chabwino ambuye amamudalitsanso amene. Senior Elder Piri has been promoted at work. He is now a workshop manager. Senior Elder Piri wa akwezedwa pakali pano kuntchito kwawo ndipo pakali pano ndi manejala woyang'anira workshop yawo kukonzera magalimoto. It's a big thing. It's a big company. Ndi company yayikulu zedi which repairs even the police vehicles, big trucks for different companies, and also it does a lot. And him has been trusted to be the workshop manager for that big company in South Africa. It's not easy. ndi company tu yayikulu zedi si yaying'ono ayi imakonza magalimoto amakampani akuluakulu otchuka osiyana-siyana kuphatikiza ngakhale magalimoto a polisi amakonza ndiwo kumeneko kotero kufika podalirika iwowo mkudziko la South Africa si chinthu chophweka. When one is blessed among us, we are all blessed. So look, now we are benefiting the speakers and the musical instruments. Now we'll be using them here. mmodzi akadalitsika pakati pathu timakhala kuti tonse tadalitsika timapindula tonse taonani tigwirisa ntchito pano zimenezo tidalitsika nazo zida zimenezo. Lord over. So it's not only supporting the ministry, but also the mighty angel has blessed that family. si kuthandizira utumiki kokha komanso ngero wamphamvu walidalitsa banja limenelo. Lord over. That's why I encourage you to support the ministry with all your heart. nkuona ambuye amatilimbikitsa kuti tithandizire utumiki ndi mtima wathu onse. Because you are the ones to benefit. chifukwa opindula ndife tomwe. Lord over. We koroga maenda muntima mwanga munda achula Elder Mabua abwera ngati sana fika I think chifukwa chake ndi amene onda asini onso Elder Mabua tamvana hivi zina zote zilongosola anyamata inu akulu inu takhazikikani tamakhalani pafupi ndi ambuye azikuonani ndikukuonani tamabwerani kuma service osamajomba komanso kumatengapo mbali ndizikuonani kuti ndikamasankha enawo posachedwapo inu mukhale muli mmene ndakuwuzirani mayesoto ndakuwuzirani mayeso zosavuta tazingokonda utumiki huu takhala nu takataka takhala ni ndithu mukonde ni utumiki ni moyo wanu wonse. Lord over. Ukaziwa kuti amfumu ammuzi mundi awa umapitisira shuga pafupi amfumu anga ndi awa umapitisira paketi ya shuga pafupi amaziwa kuti mwana uyu ndi wa ulemu mwamba hili ndi akamata asankhe nduna amayamba iweyo muzimo nduna yoyamba imakhala iwe chifukwa chani ukwatenga bwino amfumu sangasankhe nduna imene imatukwana munthu amene amatukwana osatheka munthu amene amafunira zoyipa osatheka amasankha nduna imene imapasa ulemu. Lord over. Si choncho? I bless you all. Lord over. Ambuye akutidalitsa tonse. Each one of you. Aliyense wa ife.
Once again, I welcome you all. Kamodzinso ambuye akutilandira tonse. Love your Lord. Tiwakonde ambuye wathu. We sang the Lomwe song Tinaimba nyimbo ya Chiromwe. that a big group followed Jesus. Kuti chinamtindi cha wanthu chinamutsata Yesu. But when he looked into the crowd and he saw what prompted them to be following him, Koma pamene Yesu anayang'ana unyinjiwo naziwa nkuona zimene zimapangisa kuti unyinjiwo uzimutsata iye. he saw different motives. Anaona zolinga zosiyana-siyana. All over. Some were just going there to eat Ena amapitirako kuti akadye the food that was being multiplied. zokudya zimene Yesuyo amazichulukisa zija. Some were just going there to be healed. Ena amangopita kuti akangochiritsidwa. Some were just going there to be blessed. Ena amapita kuti And akangodalitsikako. once they got what they went for, they left. Nde akangopeza zimene amapitirazo basi amachoka. But there was a group Koma linalipo gulu that no matter what happened, limene osasamala kuti chichitike ndi chani. they never forsook Jesus. Amenewo sanamutaye Yesu. Lord over. And this group was 120. Ndipo gulu limeneli analipo anthu 120. Even when they saw him being stripped naked and crucified, Ngakhale pamene anafika pomuona iye atavulidwa nkupachikidwa, they never changed their mind. sanasinthe malingaliro awo. They still believed in him. Anakhulupirirabe mwa iye. They still loved him. Anamukondabe iye. They never said anything against. Sananene kalikonse mosusana naye. They never said then he is not the Lord. Sananene kuti ndekuti si ambuye amene. They were just grieved. Anangokhala wowawidwa mtima. And yesterday I said, Ndipo dzulo ambuye anati he stayed in the grave iye anakhala m'manda for only one full day and one full night. tsiku limodzi ndi usiku umodzi watunthu. You know, when he was taken out of the cross and put into the grave, it was in the evening, in the night, isn't it? Pamene amachosedwa pa mtanda kukayikidwa m'manda muja unalitu madzulo. And when it is only the following day and night he spent full of it in the grave. Ndi tsiku lotsatira lokhalo limene iye anapezeka kuti waswera tsiku lonse m'manda ngakhale kugonanso tsiku lonse m'manda. Ndi usiku omwe. And the following day, Ne tsiku lotsatira lina early in the morning, I believe he rose up even during the night. akuti mamawa kwambiri komanso tikukhulupirira kuti amene anadzuka ngakhale usiku sunaliso mamawa. Because when Mary and some women rushed to see how their Lord spent the whole day and night, they found a man standing and asked them, Chifukwa tu pamene Maria ndi anzache analawirira kuti akaone kumandako kuti kodi ambuye agona bwanji kumeneko, anangopezako mwamuna wina wake ndipo anawafunsa iwo. He said, "Whom are you looking for?" Ndi anafunsa kuti kodi mufuna ndani? Our master. Ati ife tikufuna mbuye wathu. No, he's not here. Ndi anati iye tusali kunotu. He has already risen. Iye wauka kale. Why do you seek
a living person amongst the dead? inu mufuniranji munthu wa moyo pakati pawo kufa? Don't you know here is a grave where the dead people are buried? Kodi inu A grave area? simudziwa kuti kuno nkumanda kumene kumayikidwa anthu okufa okhaokha? No, Ayi, he is not here. sali kuno. Go back to Headstone. Bwererani ku Headstone iko, You'll find him there. mukampeza komweko. No, he was talking to the one who was in the grave, but they didn't know he was the one. Iwo tu amayankhula ndiye mweyo amene anali mmandayo, koma iwo samadziwa kuti ndi amene. Now, after going through a lot of torture, a lot of, ridicule, a lot of evil plots against, Sopano atadusa mu maupo ochuluka, mnyozo ochuluka, zoyipa zambiri zimene anaukiridwa iye. people didn't know Anthu sanadziwe that when they were pushing Jesus into the grave, kuti pamene amamukankhira Yesu m'manda, they were pushing him to the other side. amamukankhira iye kumbali inayo, Where the ministry shall be so great. kumene utumiki wake ukhala waukulu zedi. He just went through the grave Iye anangodusamo m'mandamo to the other side of the ministry. kukafikira sidya lina la utumiki. So after that, Kotero pambuyo pa zimenezo the ministry changed. utumiki unasintha. Now I can read about the Cleopa and the friend. Tikhoza kuwerenga za Cleopa ndi nzache When they were grieved, not disappointed. pamene iwo anali wopwetekedwa mtima. How can they kill the master like that? Angaphe bwanji mbuye wathu The motero, only one we depended upon. yekhayo amene ife timamudalirayo? Okay, let us just go back home and wait. Chabwino basi tiye tingobwerera ku nyumba We tizikayembekezera. believe the Creator will do something. Ife tikukhulupirira kuti Mlengi achitapo We will kanthu. not say anything against. Ife sitikamba chilichonse mosusana. We believe him. Ife timamukhulupirira iye. So as they were going back home, Nde akuyenda umabwerera kwawo discussing, akukambirana. a good man, a good Ukudziwa father like inu him. anali munthu wabwino, How can mzibambo wabwino ngati amene uchi. people be cruel like that? Anthu angakhale woyipa mtima chonche bwanji. Now, Tsopano he was not walking like this. sikuti amayenda choncho, He could just land here. amatha kungofikira apa basi, kungotera pamene. Mwamva? Utumiki wafikapo. Walemera. Wafikapo mangoyenda basi. Mfa wafika. Mwamva? Basi wafika. Kena kwa kuyenda kuti amuna ngati sakwaziwa. Mukambirana za ndani koti. Whom are you discussing? Mukambirana za ndani. Are you a stranger? Ati kodi iwe wekha ndi mlendo? Don't you know about the most famous person? Kodi sudziwa za munthu wotchuka kwambiri? People became jealous of him Anthu basi anangomuchitira nsanje. and fabricated stories, false stories. Basi no anangomupekera nkhani zaboza. And then they crucified him. Basi kufikira ampachika. Don't you know? Kodi sudziwa? And it was just yesterday. Ndipo ndi dzuloli. But Koma something has happened. china chake chachitika. We need to find out. Tikufuna tidziwe bwinobwino. The she-heads, Mashihedi, some of them, ena iwo amashihedi they have a testimony. ali ndi umboni. Lord over. That he has resurrected. Ati wauka. So we need to find out first. Ndiye tufuna tidziwe kaye zoona zake. Okay. Nde
oh chabwino He has resurrected. ati wadzuka I said, yes. That's what we are hearing. ndizimene tikumvatu You know, because they are sheeps, so we need to find out first. mukudziwa inu nanga Sometimes they can become ndi overexcited. mashihedi nde pena amangotengeka nde tidziwe bwinobwino You know, okay. chabwino So what do you think? so inuyo mukuona bwanji He was a very good man. anali munthu wabwino And kwambiri we have never had a leader like that. ndipo ife sinayambe takhalapo ndi mtsogoleri ngati ameneyochi Now look. koma taonani Okay. ati chabwino basi He just unveiled himself. nthawi yomweyo anangozivundukula yekha He was like a man walking with them. basi ndi anali ngati munthu akuyenda palimodzi nawo Now he showed them he was the creator. ndi anawaonesera iwo kuti iye anali mlengi He is the Lord. iwo nthawi yomweyo ali ndi ambuyetu Disappeared. basi wasowapo They didn't reach home. sanafikeso kwawo When you know he is the Lord, ukangozindikira kuti ndi you ambuye cannot even eat. ngakhale kudya sungadye They never reached home. They turned back, Sana. running to the failed disciples. sanafikeso ku nyumba anangotembenuka pompo kubwerera kuthamangira kwa ophunzira anzawo Ngati ala ambuye amuonekera Manase Nyirenda, Captain Manase Nyirenda, ndipo wakhutisidwa ali kuti ndi ambuye. Captain Manase Nyirenda ngakhale kudya kuzimvuta. Fa akhala ndi chimwemwe choti ambuye ndimayembekezera acha ndaona. Ena sangaonepo kanthu. Koma kwa uyo waona. Kwa uyo amene ambuye wazulula kwa iyo ndikuzindikira kuti ndiyemwe. Basi zavuta. Kaya mapita ku nyumba kusintha. Bwerera ku nyumba si kanthuso. Lord over. Lord over. So they went back running kotero anabwerera chothamanga and went to the fellow disciples. We have seen him. ndikapeza ophunzira ena anayi aja nkuti tamuona He iye joined us when we were walking back home anali nafe pa njira tikupita ku nyumba and then disappeared. basi kenako kusowa Oh, ati then the shears are right, eh? ndikuti They're correct. mashihedi amanena zoona eti Okay, let's wait. tiye So ndidikire they gathered in the room. ndi anasonkhana mchipinda And then, peace be unto you. kenako basa la mtendere ukhale ndi inu Ambuye. Inuyo munabadwa kuti muzachula ambuye basi. Kazitani ambuye wanu ndomwewo basi. As for us, we were born to call him the Lord. No matter what, he is our only Lord. Lord over. Ambuye. Then others out of excitement, Thomas Didymus Ena mongotengeka mukudziwa inu Thomas Didymu was not doubting, samakayikira but as a child was overexcited. koma monga mwana analata tengeka Taone ni manja mundi mwana ndino amene aliyetapisa tujala wote tapisa uje nakasana zolo ya kumagwira ambuye tapisa chala woni kupisa ndo komadi ndo omwe wawo ndiye nkhani inapita pali posi ndo phunzira omwe ende ena amene amansatira amene anachokachoka atamva kuti ndizoona to azuka anayamba kuthamanga kumabwerera zimene sizinalembedwa alipo to amene anachoka anakhumudwa kuti basi siwafa basi koma anali ndithu okhulupirira atamva kuti ambuye azatatu anathamanga ndikuza joina sugulu licha ndio tumeona dzulo. We saw yesterday that only in a day dzulo tinaona kuti tsiku limodzi lokha 3,000 people believed. anthu 3,000 anakhulupirira And each day
ndipo tsiku ndi tsiku the number was increasing. kuchulukako kwa anthu kumanga kukulirabe. Lord over. When the Lord Ambuye starts something, akayamba china it cannot be destroyed. sichingaphwasulidwe chimenecho. No matter how it can go through difficulties, Zilibe kanthu kuti chipyola mu mavuto otani, but one day koma tsiku lina shall be something which many people will be depending upon. chizakhala chinthu chomwe anthu ambiri azachidalire. Lord over. Lord over. Lord over. Ambuye over. Do you love the Lord? Kodi mmakonda Ambuye? Lord over. A true ministry Utumiki woona goes through a lot of problems. umadusa mavuto ochuluka. For you to know that that ministry is the true. Kuti inu mudziwe kuti utumiki umenewu ndi woona. The true followers Otsatira woona go through a lot of problems amadusa mavuto ochuluka before they start enjoying the ministry, asanayambe kudyerera utumikiwu, and before that ministry starts being respected. utumikiwo usanafike polemekezedwa. Lord over. And I believe Ndipo Ambuye akukhulupirira we are in that ministry. tili mu utumiki umenewu. I heard one saying, Ambuye anamva wina akuti, and it was a saying of wisdom. ndipo anali maneno anzeru. An enemy Mdani doesn't attack someone he thinks is more lesser than him. Mdani samalimbana ndi amene akumuona kuti no ndi ofoka ndi iye poyerekeza ndi iye. Manvaeli? So Apollyon, Kotero Apollyon devil, mdierekezi doesn't waste time with those he knows they are on his side already. samataya nthawi yake ndi amene akudziwa kuti ali kale mbali yake. They are not a threat to him. Amenewo si chiopsezo kwa iye. But when he knows that there are other people who are holding on to the truth, Koma iye akazindikira kuti alipo anthu ena amene akugwirabe kuchoonadi, those people become the target. anthu amenewo ndi amene amakhala chandamale chake. Lord over. So when you know Kotero ukadziwa that you are holding on to the truth kuti iwe ukugwirisisa kuchoonadi and the enemy is attacking you, ndi adani akumenyana nawe, be strong. khala wolimba, Never lose hope. usataye chiyembekezo. Show him Muonetsere that you iye have the truth. kuti iwe uli ndi choonadi. Lord over. Lord over. So we are free Kotero ndife omasuka in this country mu dziko lino according to the laws of the country molingana ndi malamulo a dziko, to preach the truth. kulalikira choonadi. Is that right? Nkulondola uko? Is that right? Nkulondola. And we don't need to be censored by someone else. Ndipo sitikusoweka kuti
tiziyamba taunikiridwa ndi wina wake. We already got censored Ife tinaunikiridwa kale by the government. ndi boma. When the government was allowing us to be a ministry. Pamene boma limatilola ife kukhala utumiki. Is that right? Kotero ife a Headstone sitimatuma anthu kumapita mmachalichi mukuti takamvani zimene akulalika. Tinayambala pangapo zimenezo? No. Ndife mbulitu tivutikiranji anthu amenewo boma linaloleza ni machalichi okhazikika. Tifuna chani? Ife sitinapita chitapo kuti inu tapitani mpingo wakuti mukangokhala mene muchamya ndiye mutenge foni muzijambula ati uzajambula akatolika. So as Headstone ati uzajambula Seventh Day, uzajambula Anglican, uzajambula CCP. Mutu wakugwira bwino bwino. Cholinga chako ndi chani? Kodi ine ngati ndi atume ama makaputeni wa tapita ni mpingo wakuti muzika jambula kumene. Tapita ni mpingo wakuti muzika jambula kumene. Ungosonyeza kuti ineyo mutu mwanga mwasokonekera. Ndikufuna chani? Nda awo ali ndi ufulu olalika zimene akufuna. Anapasidwa ulamuliro otero. Mukumva? Mukumva? All the churches, mipingo yonse, are very good churches. ndi mipingo yabwino zedi. They were approved by the government Anavomerezedwa ndi boma to be preaching their doctrine, kuti azilalikira chiphunzitso chawo, their revelations, vumbulutso lawo, without fear or favor. popanda mantha kapena kukondera. Is that right? Nkulondola uko? We also Ifenso were approved by the government tinaloledwa ndi boma to preach kuti tilalikire the revelation we have vumbulutso limene tili nalo, without fear or favor. popanda mantha kapena kukondera. And when we are preaching here, Nde tikamalalikira pano we don't harm anyone, sitimapweteka but aliyense, we help someone. koma timathandizira wina. Lord over. Lord over. Ambuye over. So this is what I am telling you today. Kotero ichi ndicho Ambuye akutiuza lero. HPMI Utumiki wa Headstone has a lot of people uli ndi anthu ochuluka who are very much dependent upon this one. amene akudalira kwambiri pa chimenechi. Lord over. And the Lord, Ndipo Ambuye the Creator, Mulengi respects you. amatipasa ife ulemu, amatilemekeza. Lord over. So Kotero everyone aliyense is free ndi womasuka, to worship the Lord the way he or she wants, ndi womasuka kupembeza Ambuye mmene iyeyo akufunira. so long the government allows you. Bola boma likukulola iwe kutero. Mwamba. Lord over. The government Boma protects limatetezera every organization bungwe lililonse it has allowed to be operating. limene ilo bomalo lavomereza kuti bungwelo ligwire ntchito yake. Sichoncho? It is the mandate of the government Ndi mphamvu za boma to protect
that institution. kuti litetezere bungwe limenelo It has allowed to operate limene bomalo lalilola kuti ligwire under the laws of Malawi pansi pa or malamulo other countries. a Malawi kapena a maiko ena onse. So if Headstone is attacked Kotero Headstone ikamenyedwa and the government discovers that this is a well-registered, duly registered ministry, nde boma nkuzindikira kuti ayi utumikiwu ndi wovomerezeka, the government is mandated bomalo ndilo kakamizika to protect that institution. kuti litetezere bungwe limenelo. Mukundimva? Tikumvana? Most of the time Nthawi zambiri we just act as gentlemen. timangochita ngati basi azibambo aulemu, We don't want to be pushing each other around. sitimafuna tizikokana wina ndi nzake, But we are mandated komatu ife ndi wovomerezeka. Lord over. Lord over. So you in the Headstone, Kotero ino amene muli mu Headstone, love your ministry. kondani utumiki wanu. Lord over. Lord over. I was saying Ambuye amanena kuti the others who are moving around with money to be going to other heads to say, leave that man and we'll give you so much. pali ena amene Leave that akuzungulira Lord. ndi ndalama m'manja kumapita kwa mahedi ena nkumauza kuti asiye na ambuyewo tikupasani ndalama izi. And the head who can allow that, who can receive that money, that one to begin with wasn't a head. Ndipo head amene angavomereze zimenezo nkulandira ndalama zimenezo kuyamba ndi kuyamba sanali head amene. Head when sangapangezo pepera ngati zimenezo. A real head can't do that foolish thing. You can't sell your redemption. Sungagulitse chiwombolo chako. Are you serious? Kodi ukusimikiza? You can't trade your redemption with money. Simungasinthanise chiwombolo chanu ndi ndalama. Never do that. Musatero konse. A head Head remains a head. amakhala behedi. Ophunzira eni ambuye Yesu sana musiye ngakhale akukwapulidwa. Mwamva? Sana musiye ngakhale atavulidwa maliseche pa mtanda. Analipo mpacha. Wina amene analakwisa poona kuti kapena mwina anthu amwina ndikavomera kapena musiya samenya analipetu. Sikuti kunali kufuna iya. Amaona ngati mwina akanena chonjija ndikuti akapena mwina nkhani ita musiya. Iwe ni maswali nakuona uli naye limodzi iwe ndani. Koma kena kwanazindikira kuti yii ndalakwisa. Kwa kana mbuye wanga eni analira ndipo ambuye anamukhululukira. Mwamva? A real head, Head when even when you make a mistake ngakhale ukalakwitsa to say something against the Lord, kunena china mosusana ndi ambuye, you quickly realize the wrong umazindikira mwachangu and choyipa corrects it, ndi umachikonza, and the Lord forgives you ndi ambuye amakukhululukira and trusts you again. nkukudaliranso. Lord over. Akatolika anenedwa opembeza mafano. Koma chinathapo chalichi chakatolika. No. Opembeza tosema chani kulalikidwa mmaguwa chirombo. A beast papa uja chirombo. Wimwe kuti kulalikidwa mmaguwa
munaona katolika yatha no ndi pamene ikukulaso zo chifukwa chani ambuye analolera mpingo umene kuti ukhalepo Lord over a Seventh Day Adventist anenedwa a CCP anenedwa asilamu ndi nyanyi mwaona mipingo imene yathapo oyi ndi pamene ikukulaso ino amene mukulimbana ndi kumanena zanuno mpaka lero mukupempherera mu classroom Lord over Lord over tisiye nsanje nzathu zikamamuyendera tiyeni timuyamikire. You know, the Catholics have been, talked bad of. The idol worshippers. The Seventh Day Adventists, they have been, preached on the pulpits. The CCAPs. The Muslims. But the churches are still growing in numbers. Why? The Creator allowed them to exist. We also, HPMY, utumiki wa Headstone yu we are growing in number nafenso tikukula and strength, unyinji ndi mumphamvu because also we have been attacked the same way. chifukwa nafenso tanenedwa chimodzimodzi. Mwamva chinthu chimangofika ungokhazikika iya chimadusa kaye mu mavuto. We are established now. Pano takhazikika. We are a ministry now. So pano ndife utumiki. Recognized ministry. Odziwika ovomerezeka. Lord over. Lord over. You need to grow up. Tikuyenera kukula and start thinking in a matured way. Ndikuyamba kulingalira mwanjira yoti yokhwima usinkhu. Let us respect each other. Tiye ndilemekezane wina ndi nzake. If you are not of that family, ngati iwe suli wa banja limenero, just respect the members of that family. Ungopereka ulemu kwa mamembala a banja limenero. Because all of us, we can't be the chiwezas. Chifukwa tonse sitingakhale achiweza. All of us, we can't be the chagwas. Tonsefe sitingakhale achagwa. All of us, we can't be the simbis. Tonsefe sitingakhale asimbi. There are other people who are the simbis. Alipo anthu ena amene ali asimbi. So the chagwas should respect the simbis. Kotero achagwa alemekeze asimbi. And the simbis should also respect the chagwas. Kotero asimbi onso alemekezenso achagwa. Is that right? Nkulondola uko. Let us respect each other. Tiye ntipasane ulemu. For all of us, we can't be in one church. Pakuti tonsefe sitingakhale chalichi chimodzi. The Lord allowed different churches to exist. Ambuye analola kuti machalichi osiyana-siyana akhalepo. For a reason. Pacholinga. Lord over. Lord over. Lord over. You'll just be wasting your time to be looking into other churches. Tizingotaya nthawi yathu chabe kumayang'ana za machalichi ena. They are not teaching, deep things. Which deep things? Mudziwe ni kumene kuja samalalikira zakuya zake ziti ukunena iwe. Lord over. Lord over. They are not teaching deep things, shallow. They only teaching shallow. Mudziwa samalalikira zokuya iye amango yalalikira zopepuka za pamwamba. But your deep things are not changing you to be a holy person. You are still sinning. Koma iweyo zako zokuyazo sizikukusintha kukhala munthu wangwiro udakachimwabe. But they are shallow things. They are changing them. Koma awo zawo za pamwamba zikuwasintha. Tamvana. Respect every church and every religion. Lemekezani chalichi chilichonse ndi chipembedzo chilichonse. If that one is existing, ngati chimene chipembedzo imenecho chilipo, it means the Lord has allowed that to exist. Zikutanthauza kuti Ambuye walola kuti chimenecho chikhalepo. Lord over. Lord over. Lord over. Ambuye over.
Ni madabwa. Yateka ntungulu. Lord over. Do you love the Lord, all of you? Kodi tonse fe timakonda Ambuye? Respect one another. Tiye ntilemekezane wina ndi nzake. And love one another. Ndinso tikondane wina ndi nzake. I'm so happy when I see William attending the services. I'm so happy. Ambuye ndiwokondwa akamaona William akumabwera ku chiyanjano. He can fail, sometimes he can make mistakes, but the Lord loves him. Ata kulephera pena nkulakwisa koma Ambuye amamukonda. Sangatenso kupita pena paliponse amalakwisa amata kuchoka pena mwina kapena kumupeza kubwerera. Upeza kubwerera William anabadwa kuti akhale head bas. Sangatenso uchitira mwina. He can't go anywhere else, he can't do otherwise. He was born to be a head and you have to be here. You know, being a head doesn't mean that you can't fail. Mukudziwa kukhala head sizitanthauza kuti sungalephere. You can fail at times. Titakulephera kanthawi kena. But show who you are. Koma tiye ntionetsere amene ife tili. When you fail. Tikalephera. Mwamva. Muonesa kuti ndinu ndani pamene mwalephera. Zango ndivuta koma munthu ne aja ndi Ambuye wanga. Zango ndivuta koma sitingasiye. Upeza wazukapo uyo lero akubwera. Oteroyo sindingamusiye. Sindingamutaye. Sikuti mmene mulinu mutumiki mumuli ndi Ambuye ndi kuti simungalephere iya. Iya, William Branham ananena kuti mphunzitsi weni amalolera ophunzira ake azikhala ndi cholembera komanso chofutira. Ndichoncho? Lord over. A good teacher allows the students to have a pen and an eraser. Lord over. So that when you make a mistake, you rub Kuti and write the correct thing. kuti ndicholinga choti ukalakwisa uthe kufuta ndi kulemba no cholondola bwinobwino. I've never seen a teacher Ambuye sanaonepo mphunzitsi saying I cannot mark your exercise because you have rubbed here and write something again. mphunzitsi akunena kuti sindikuchonga chifukwa choti apa unafuta ndi walemba bwino. No. Ayi. He even Iyeyo give you a mark. amakupasa ndithu chichongo. Is that right? Nkulondola uko? Is that right? Nkulondola. Every person Munthu aliyense makes a mistake at one point. amalakwisapo pena pake. But there is an eraser. Koma pali wofuta. Take that one. Approach that one. Umufikire amene amafufutayo. And rub. Nde afutepo. Erase. Afutepo. And write the correct word. Kenako ulembe liulolondola. Then the teacher will tick you right. Pamenepo aphunzitsi akuchonga kuti wakhonza. The one who says, I don't need a razor, I don't need a rubber, I don't need it because I don't make mistakes. That one is not a human being. He's an alien. Amene amanena kuti ine sindikusoweka labala wofutira iyayi chifukwa ine sindimalakwisa nine ndimangolondola nthawi zonse ameneyo ndi wachilendo si munthu. And William Branham said, ndipo William Branham there anati were two people. panali anthu awiri. Okay, well, there was an interview Panali in a certain company. mayeso oyambira ntchito ku kampani That ina. company wanted to recruit someone on a certain position. Kampani imene imafuna ilembe ntchito munthu wina. And then several people were interviewed. Kotero anthu ambiri anabwera kuzayesedwa mayeso They were antchito. coming with an eraser and a pen. Amabwera aliyense amabwera ndicholembera ndichofutira. And then the interviewer, did an interview. Ndiye wopangisa mayesoyo anapangisa mayeso. And another man came in. Ndiye munabwera mwamuna wina. Pumping himself up. Akuzipopa yekha. Holding a file like he is holding
an airplane. akunyamula failo yake ngati akunyamula ndege. Where is the seat? I need to sit to be interviewed. Ala mpando uli pati ndikhale ine ndabwerera mayeso. Where is the panel Antchito. here? Kapena ondipanga mayeso ali kuti apa. And then, yeah, okay, sit there. Ala chabwino khalani apo. And the panel started asking questions. Ndi ofunsa mafunso anayamba kufunsa mafunso. Where is an eraser? Ndi anati kodi chofutira chili kuti. I don't need it. Iye ali ine sindikusowa chofutira. Why? Ada chifukwa chani? I don't make mistakes. Ada ine sindimala kuisa iya. I'm well experienced. Ine ndili ndi Very ozolowera. intelligent. Ndipo ndine wanzeru zedi. The panel looked at each other. Ofunsa mayeso anayang'anizana wina ndi nzachi. Atithandizawa. Ada is he going to help us? Company sigwapa. He would destroy our company. And then said, okay, sorry, Mr. So-so. Nde ofunsa mayeso anati bambo uje pepani. Thank you for your coming. Zikomo kwambiri chifukwa munabwera. For showing interest. Chifukwa choonesa chidwi. But we cannot recruit you Koma sitingakulembeni because you ntchito. don't make mistakes. Chifukwa choti simmala kuitsa. You destroy our company. Muti wonongera kampani yathu. Here Pano in the ministry, mutumiki. the people I have Anthu amene ambuye ali nawo are the ones who have been making mistakes. ndi anthu amene akhala akupangapo kulakwisa. But they are tired. Koma atopa. They would like to correct and do right things. Akufuna pano akonze ndipo ayambe kuchita zolondola. And those are special people Ndipo anthu amenewa ndi apaderadera. with a humble heart. Ndi mtima wozichepetsa. Those when they are wrong, they say, I am wrong. Otero oti akalakwitsa amanena kuti ine The ndalakwitsa. kingdom of the Lord is yours. Ufumu wa ambuye ndi wanu oteronu. And this kingdom Ndipo ufumu is umenewo not for the people. si wa anthu When they make a mistake, oti akalakwitsa they say, I don't need to be corrected. amati ine sindikufuna kukonzedwa iyayi. The kingdom of the Lord is not for such. Ufumu wa ambuye si wa oterowo. The kingdom of the Lord is for you. Ufumu wa ambuye ndi wa ife. When you make a mistake, you cry. Tikalakwitsa timalira. You reach unto an eraser Timafikira kwa ofufuta. and rub Ndikufutapo. and write the correct answer again. Ndikulembaso cholondola. And the teacher comes and says, thus a qualified teacher, an experienced teacher comes and ticks right. Ndiye mphunzitsi odziwa bwino ntchito yake amabwera ndikuchonga kuti wakhonza. So the Lord Kotero ambuye is the qualified teacher, ndiwo mphunzitsi odziwa bwino well experienced. okhala ndi chizolowezi. He knows. Amadziwa. Yes, you wrote a wrong answer, Inde unalemba yankho but you lolakwika. realized later that the answer was wrong. Koma kenako unazindikira kuti yankho linalo You lolakwika. erased Unalifuta and wrote the correct one. ndikulemba lolondola. The kingdom of the Lord is for such people. Ufumu wa ambuye ndi wa wotero. Lord over. Lord over. Lord over. So everyone Kotero aliyense failed. amalephera kapena analephera. Aha. But you need the Lord to help you to do the right thing. Koma timasowa ambuye atithandize tichite cholondola. When you have sinned, Tikalakwitsa accept tivomereze and correct that one. ndipo tikonze When you have chimenecho. done wrong, Tikalakwitsa accept tivomereze and correct that one. tikonze chimenecho. When you have erred, Tikalakwitsa accept tivomereze and make corrections. ndipo tikonze. That's a wise person. Ameneyo ndiye munthu wanzeru.
wherever you are. konse komwe tili. That's a wise person. Ameneyo ndi munthu wanzeru. This ministry has gone through the same. Utumiki huu wadusa chimodzimodzi. Because it is consisting of the people who have been making mistakes. Chifukwa utumiki huu waumbidwa ndi anthu amene akhala akulakwitsa. But the ministry itself is perfect. Koma utumiki iwo weni wachewo ndi wangwiro. You know, Mukudziwa? Mesiya was not a sinner. sanali wochimwa. But because he carried the sins of the people, Koma chifukwa choti anasenza machimo a wanthu. then those sins Ndiye machimo ameneyo made other people to call him a sinner. anapangisa anthu ena kumutcha iye kuti ndi wochimwa. He carried the sins of the people, Chifukwa anasenza machimo a wanthu. but he wasn't a sinner. Koma iyeyo sanali wochimwa. You need to thank the Lord, Tikusoweka kuwayamikira Ambuye. for the Lord Chifukwa Ambuye carried your sins. ananyamula machimo athu. And people talked against him, Ndipo anthu anayankhula motsutsana naye. but he hasn't been a sinner. Koma iye sanayambe wakhalapo wochimwa. Mukumva? Mbusa wa zifuyo wa ziweto kaya ndi mbusa wa mbuzi The shepherd of the flock. kaya ndi wa ng'ombe, nayenso amanunkha nawo fungo la ng'ombe, koma iye ni ng'ombe kati. No. Mbusa wa mbuzi nayenso amanunkha nawo fungo la mbuzi, koma iye ni mbuzi ngati. Wangonyamula fungo la mbuzi pa iye chifukwa kuti amazifunira kumalo kuti zikaje zikhale ndi thanzi. A shepherd smells the smell of the flock, but that one is not a livestock. Lord over. People are coming around to say, if truly he is Messiah, the Lord, in the body of a human being, a Jew, if he has the spirit of discernment, how can he not discern his disciples? Very crooked people. The people who owe other people manners. The people who make a lot of mistakes. Why was Messiah being accused? Was he wrong? No. He was accused, he was being accused because of the wrongs of other people. But they were his children. Couldn't throw them away. Anthu amabwera kwa Is that Mesiya. true? Yeah. Anthu amabwera kwa Mesiya nanena kuti uyu akanakhaladi Mesiya uyu akanadziwa za anthu akewa ophunzira akewa ndi atambwali makhuluku ambiri wali ndi ngongole za wanthu, koma iye akukhalabe nawo. Koma nkhani sinali iyeyo, vuto sanali iyeyo, analibe vuto. And he answered at one point. Ndipo kanthawi kena anawayankha iwo. A person who is not sick doesn't need a physician. Anati munthu walunga kapena wosadwala samafuna dotolo. Ndijonjo? Yeah. So a person who is not wrong, you cannot need the Lord. Kotero munthu wosalakwa sangafune Ambuye. And I don't see a person who hasn't done wrong in his or her life.
ndipo ambuye sakuonapo munthu amene sanalakwepo mmoyo mwake. So everyone in the world Kotero aliyense mu dziko ili needs the creator. akusowa mlengi. Lord over. Wonderful. We are here. Tili pano. Why do we come here? Chifukwa ninji timabwera pano? Saturday, Sundays, Loweruka la Mulungu to meet the Lord kuti tikumane ndi and Ambuye help us. ndipo atithandize ife. Because each day Chifukwa tsiku lililonse is like 1,000 years. lili ngati zaka 1000. For the sun to rise there and set there. Dzuwa kuti lituluke kumawa kucha ndi kukalowa A lot kumadzulo. of things happen. Pamachitika zinthu zambiri zedi. And you need the Lord to help. Ndipo timasowa Ambuye kuti atithandize. Lord over. That's why we come here. Nkuona timabwera pano. You don't come here because you are saints. Sitimabwera pano chifukwa ndife olungama. No. Ayi. You come here to be corrected, Timabwera pano kuti to tikonzedwe, be washed, kuti to be cleansed, tikonzedwe, tichapidwe, and look well. kena kuti tioneke bwino. You can't look well on your own. Sitingaoneke bwino pa ife tokha. So when you know Kotero tikadziwa you are the one who needs the Lord the most, kuti ife ndi amene tikusowa Ambuye mochuluka, come where the Lord is. tibwere pamene Ambuye ali. Maybe when he's throwing other things, Mwina very good things, Ambuye akamaponya zina zabwinozo, you might receive your answer. iwenso utha kulandira yankho lako. An answer may land on you, Yankho litha kugwera pa iwe, and your heart that day gets settled, ndipo tsiku limenelo mtima wako ukhazikika, and you go back home answered. basi ubwerera ku nyumba utayankhidwa. This is the place Ano ndiwo malo where we get panel, beaten. pamene timawongoledwa Lord over. And paint spread. ndi kukonzedwa bwinobwino, kuwala bwinobwino, And shined. ndi kuwalitsidwa, And sent into the road. ndi kutumizidwa ku msewu. You go into the road and go back home shining. Tibwerera kupita mu msewu, kubwerera ku nyumba tikuwala kwa basi. Lord over. Never miss services. Tisamaphonye chiyanjano, Because this is where your life is. chifukwa moyo wathu uli pano. And I know Ndipo Ambuye akudziwa some of you, ena ife when you came here in the morning, mmene tinabwera pano mamawa, you were heartbroken. tinali oti mitima You yathu were in yasweka, pieces. You were in pieces. tinali oti tili muziduso. But by now, Koma mmene tikufika nthawi you are zino fixed. takonzedwanso, And you look better now. ndipo tikuoneka bwino tsopano. Oh, you are someone who needs the Lord the most. Ife ndi amene tikusowa Ambuye mochuluka. And if you know you are the one, Ndipo ngati ukudziwa kuti ndiwe, never wait for someone to tell you. usayembekezere wina kuti akuuze. Rise up Dzuka, and rush to the Lord. thamangira kwa Ambuye. Lord over. You need him. Tikuwasowa You Ambuye, need him. tikuwasowa Ambuye. I know Ambuye akudziwa you make mistakes not by plan. timalakwisa osati mokonzekera, And the Lord knows that. ndipo Ambuye akudziwa bwino That's chimene. why he comes here Chifukwa kamabwera pano and say, my son Manasseh, nanena kuti mwana wanga Manase, come this side. bwera mbali. And you ask yourself, the Lord calling me his son. Ndiye umazifunsa wekha kuti Ambuye kunditcha ine mwana wawo. How many times have I felt? Ine ndalephera kangati, Even yesterday. ngakhale dzulo lomweli. But does the Lord know me? Koma kodi Ambuye akundidziwa ine? Yes, he knows you better. Indetu amakudziwa bwino, Much better than you know yourselves. mochulukanso bwino kuposa mmene That's why he ukudzidziwira mwini calls wake. you my son. Nikuona iwo akukutcha kuti mwana wanga. Lord over. Ine sinaonepo kolo lake ndiye kapena tu lopepera ka kolo lake da mtundu wanji ka
mwana wake atalakwisa ndikumamukana pamaso pa anthu kuti amene si mwana wanga. Ayi sizinachitikepo. Ngakhale mwana wake ali mbava yopsa. Ngakhale ali otani. Anthu akamati kuti mwana uyu ndi wandani? Umazuka basi. Ni mwana wanga. Wanu. Yaye ndi wanga. Koma zochita zake tu ndi inu sizigwirizana. Kuti nchifukwa chake ali mwana. Opepera ndi amene amazuzula kholo chifukwa cha kulakwa kwa mwana. Simukuziwa kuti ana ndovuta kulera masiku ano. Lord over. Chaona nzako chapita mawa chili kwa ndani. Ndifuna ndikuuza ndi tuzibalezo. Ana akuvuta kulera. Usanamalize upeza wako wagweramo. Lord over. Ndiye kuchita zoyipa kuposaso mwana wanza kwa. Tikumvana. Lord over. Tieni tikondane. Lord over. Tieni tizipemphererana. Lord over. Tieni tizizindikira kuti ziko lili pa nkhondo. Lord over. Ndiye Apolioni sakufuna enawo akufuna inuyo. Kuti akuyaluseni. Lord over. Koma wa Ambuye sayalusidwa. Ambuye sazalola kuti phazi lanu literereke. The Lord will never allow that your foot should slip. He shall catch you before you fall. Ambuye atigwira tisanagwe. Lord over. Lord over. Lord over. Lord over. Lord over. Lord over. The Lord shall protect you Ambuye atitetezera because of the way you love him. chifukwa cha chikondi chathu pa iye. And he shall never allow you to be put to shame. Ndipo sazalola kuti ife tichitisidwe And manyazi. he shall never allow the enemy to humiliate. Ndipo over you. sazalola kuti mdani akondwere pa ife. Yes, you are wrong. Inde talakwitsa, But if you have a heart to confess, koma ngati tili ndi mtima wolapa, the Lord will never allow you to be humiliated. Ambuye salola kuti ife tisekedwe. The Lord never throws away, never punishes the one who has repented. Ambuye sataya ngakhalenso samalanga amene walapa. Amango kuonesa kuti ukuona kulakwisa kwako ukanadusatu hapo. Iwe kuti apa kuti ukonekera kuti ukanadusatu pamene. Amango kutenga kukuonesa kuti ukaona pamene umapita. Zijoma chita zija zimakusogolera tu hapo. Iwe kulira kuja kusweka mtima kuti koma ndi matani. The Lord just shows you where the wrong was leading you to. Ambuye amangokuonetsera kuti choyipa chicha chimakutsogolera kuti. That will never throw you away because you have repented. Koma sangakutaye chifukwa walapa. Lord over. He even is happy with those who repent. Ndipo tu amakondwa ndiwo amene amalapa. When they make a mistake, Akalakwisa they come to the Lord. amabwera kwa Ambuye. Lord, forgive me. Ndipo Ambuye It ndikhululukireni. wasn't my intention. Si chinali cholinga changa. I just made a mistake. Ndinangolakwitsa. And the Lord will be happy with you. Ndipo Ambuye akondwera nawe. When Jonah Pamene Yona realized the wrong, anazindikira cholakwa, even though he resisted in the beginning, ngakhale kumayambiriro anachita makani, he had to hide. amachita kukabisala, But his heart told him, koma mtima wake umamuwuza who am I? kuti kodi ine ndine But I'm ndani? a head. Ndine I hedi, follow the teaching of the Lord. ndimatsata chiphunzitso cha Ambuye. The same Lord will protect me. Ambuye omwe wanditetezera. I am the one who has made a mistake. Ndalakwitsa ndine. You can throw me into the water. Mutha kundiponyera m'madzi. When you realize Ukazindikira that you are the one who has made a mistake, not the Lord, kuti walakwitsa ndiwe osati Ambuye, you can allow to be killed. utha kulolera kuphedwa. Because you know you cannot die. Chifukwa ukudziwa kuti sungafe. Mulolera kuphedwa chifukwa mukuziwa kuti simufa. Mwamva. Kill me. Ndipheni ine.
I'm the one who is wrong, not the Lord. wolakwisa ndine osati ambuye. I resisted the commission. Ndinakana kutuma. And the Lord right away, Ndipo ambuye nthawi yomwe when they threw Jonah into the waters, pamene anamponyera Yona m'madzi, the Lord right away nthawi yomweyo ambuye made a way for Jonah. anampangira njira You Yona. cannot allow you to be humiliated. Ambuye sangalole kuti ife You tinyozedwe. make sure that you go and minister. Aonesesa kuti tipite tikatumikire basi. The commission will be fulfilled. Kutumako kukwaniritsidwe. And the Lord was there in the water. Ambuye anali m'madzi momo. He sent the fish. Anatuma nsomba. Can you go Pita and keep Jonah in your belly? ndiye ukansunge Yona m'mimba mwako. Not swallowing him in Osati- order to digest him, Osati kummeza ndi cholinga choti asungunuke but to m'mimbamo, keep him in the belly. koma kuti ansunge m'mimbamo. Some problems Mavuto ena come in order to keep you. amabwera ndi cholinga choti atisunge. Lord over. To snatch you from death. Kuti kwathula ife ku imfa, Snatch you away from the wrong. kutilandisa ku choyipa, And keep you for a while. ndi kutisunga kwa kadanga. And Jonah was in the belly Ndi Yona anali m'mimba without dying. osafa. And the fish Ndiye nsomba knew where Jonah was going. inadziwa kuti Yona akulowera kuti. The fish Nsomba knows who you are imadziwa kuti ife ndi and ayani, what you are supposed to be ndi chimene ife tiyenera and kukhala, what you are supposed to do. ndi chomwe tiyenera kuchita. The fish will help you Nsomba itithandiza to do the commission of the Lord. kuti ife tichite ntchito ya Ambuye. Jonah, where were you going when you were running away from the commission? Kodi Yona mmene umathawa kutuma kwa Ambuye umathawira kuti? I was going to Tarsus. Ine Tarsus. ndimapita ku Tarsis. But the Lord told you to go where? And Koma minister. Ambuye anakutuma kuti upite kuti? Nineveh. Ati ku Nineve. Okay, I'll take you to Nineveh. Chabwino ndikupitisa ku Nineveko. These problems, Mavuto awa they are just transport ndi chokwera chabe to your glory. kuti tipite ku ulemerero wathu. Let them carry you. Tialole atinyamule Let them ife. carry you to Nineveh. Atinyamule ife kutipitisa ku So Nineve. that the people of Nineveh Kuti anthu aku Nineve should respect you. atilemekeze. Oh, yes. Glory. A man being vomited by a fish but alive. Munthu kusanzidwa ndi chinsomba koma ali moyo. And you know what happened? Ndiye mukuzowa zimene zinachitika. That shark Chinsomba chimenechi that swallowed, that kept Jonah, chimene chinanyamula Yona was the God to the Nineveh people. chinali mulungu kwa anthu aku Nineve. There were times in the year Pamakhala nthawi ina pachaka when they could go to the banks of the sea, pamene iwo ankapita ku gombe la nyanja, and the shark raises up the head, ndipo chinsombacho chimatha kutukula mutu wace, and the people start worshiping, anthu nayamba kupembeza, worshiping, kupembeza, worshiping. kupembeza. So there is nothing wrong Kotero palibe cholakwika when you are in the commission of the Lord. ukakhala mu kutuma kwa Ambuye. That happened. Zimenezo zimachitika, That happened zija zinachitika, in the season of the Nineveh people to worship. zinachitika mu nyengo imene anthu aku Nineve amayenera Now apembeze. they were busy, everyone clapping hands, worshiping, singing good songs for the God to appear. Kotero anali okangalika tisana kuoneni bwera ntufuna tukuone. Suddenly, Kenako mwazizizi the God lifted the head Mulungu anatukula mutu wake and went to the shore nabwera ku gombe and kwenikweni ndi kusanza munthu. God has brought us a man. Ali Mulungu watibweresera munthu. Today is different. Lero nzosiyana. This season is a different season. Nyengo iyi ndi yosiyana.
God has brought us a man. mulungu atibweresera munthu And the people, instead of worshiping their God, ndiye malo moti anthu apembeze mulungu wawo a uja fish, nsomba icha they worship the proper God. anapembeza ano mulungu wolondola A man. munthu A man. mwamuna A man started walking mwamuna anayamba kuyenda on the shore of the sea. mbali mwa nyanja mugombe And the man opened the mouth. ndipo mwamuna anatsegula pakamwa Before pake he spoke, asanayankhule everyone was down. aliyense anali Everyone atagwada kale repented. aliyense walapa We kale are wrong. pepani We talakwisa have done wrong. talakwisa ife Please. chonde Please. chonde And Jonah said, this is the message I brought for you. ndiye yona anati uwu ndiye uthenga umene I nakubwereserani wanted you to repent. ndimafuna kuti mulape God, the Lord ambuye will always make a way. nthawi zonse amapanga njira Sometimes it may seem like things are going wrong, nthawi zina zitha kuoneka ngati zinthu zikuyipa but nothing is wrong with the Lord. koma palibe cholakwika ndi ambuye The Lord is only helping you. ambuye angotithandizira And the city of Nineveh, the whole city repented. ndipo mzinda wonse wa ninive unalapa The Lord made a way. ambuye anapanga njira Don't you worry. musade nkhawa Just be loyal. tangokhalani okhulupirika Be obedient. khalani omvera The Lord knows you. ambuye And the amakudziwa Lord is seeing what is happening around ambuye you. akuona zimene zikuti Today, I'm not talking of tomorrow. lero ambuye sakukamba za mawa The Lord ambuye has already made a way for you. atipangira kale ife njira And your life will never be the same again. ndipo miyoyo yathu sikhalanso He chimodzimodzi knows you. ambuye akutidziwa He knows even your names. ambuye akudziwa ngakhale He mayina knows even the number of your hair. ambuye akudziwa ngakhale kuchuluka kwa He tsitsi knows what you're going through. ambuye akudziwa zimene tikudutsamo He knows what is happening in your family. ambuye akudziwa zomwe zikuchitika m'banja mwathu Today, lero He has made a way. wapanga njira Today, lero He has made a way. apanga njira I'm saying today, ambuye akunena lero He has made a way. watipangira njira Never be afraid. tisaope Believe the Lord. tikhulupirire ambuye I can hear the cry of someone. ambuye akumva kulira I kwa can wina hear the cry of someone. ambuye akumva kulira kwa wina The Lord loves you ambuye amatikonda and can never forsake you. ndipo sangatitaye You are His. ife ndi yawo Muli ndi tchimo lanji ino limene Ambuye sangalichotse? what kind of a sin is upon us that the Lord cannot What remove it? wrong have you done talakwa which chani cannot be corrected? chimene sichingakonzedwe I can see someone crying and I can hear the cry of someone. ambuye akutha kuona ndi kumva kulira kwa wina Meshach, my son, I love you. misheki ambuye amakukonda iwe mwana wawo Where are you, my children? muli kuti ana ambuye Are your hearts touched? kodi mitima yanu yakhuzidwa Do you want the Lord to help you? kodi mufuna ambuye akuthandizeni The most important thing is for you to realize who you are. chofunikira kwambiri ndicho kuti ife tizindikire yemwe ife tili And why did you choose to follow the Lord from that time ndi until kuti now? chifukwa chanji tinasankha kutsatira ambuye kuyambira nthawi icha kufikira pano Did you make a wrong choice? Are you serious? kodi tinapanga chisankho cholakwika Can I ask you something? ambuye afuna atifunse Did you china make
a right choice or wrong choice? kodi tinapanga chisankho cholondola kapena cholakwika? Cholondola. To follow the Lord, was it the right choice? Kutsatira Ambuye kodi chinali chisankho cholondola? And why? Why don't you show that you made a right choice? Chifukwa chiyani sitikuonetsera kuti tinapanga chisankho cholondola? Mwana wanga Pemba. Oh. Are you at the right place? Kodi muli pamalo olondola? To you, are you convinced and satisfied? Kodi kwa inu ndinu okhutisidwa? Akuti ndizoona. I respect that answer. Ambuye akulemekeza yankho limenelo. Mponda, my son James. Mponda mwana wa Ambuye. Are you convinced? Kodi ndinu okhutitsidwa? I respect that answer. Ambuye akulemekeza yankho limenelo. Wherever you are, Konse komwe muli, may this day be a very special day in your lives. tsiku ili likhale lapadera m'myoyo yathu. I've heard the cry. Ambuye amva kulira. Today, Lero, today, lero, today, lero. the Lord has made a way for you. Ambuye atipangira ife njira. The title of the message, nothing is wrong with the Lord. Mutu wa uthenga lero ndiwo palibe cholakwika ndi Ambuye. Lord over. Meaning, Kutanthauza kuti nothing is strange before the Lord. palibe chachilendo pamaso pa Ambuye. So the title is, nothing is wrong with the Lord. Kotero mutu wa uthenga ndiwo palibe cholakwika ndi Ambuye. When the Lord is talking to you, Ambuye may seem silly to you. Ambuye akamayankhula nafe zitha kuoneka zopusa kwa ife. But it's the Lord who is talking. Koma akuyankhula ndi Ambuye. And out of that, something very good and important will come out. Ndipo muzimenezo china chabwino kwambiri ndi chofunikira chitulukamo. Is there someone who says, Lord, today I would like to renew my vow, my allegiance? Alipo wina amene akuti Ambuye ine lero ndifuna ndipangenso kulonjeza kwanga Ndi lumbiriro ndi langa. lumbiriro langa. Can I see your hand up? Ambuye akufuna aone manja athu atakwezedwa Wherever you are. konse komwe muli. In your heart, Mitima yathu you know you missed something important when the Lord was talking to you on that day, on that night. tikudziwa tinaphonya china chake chofunikira kwambiri pamene Ambuye amayankhulana nafe tsiku lija usiku uja. Oh. Mulanga, my son. Mulanga mwana wa Ambuye.
my children in any country, konse komwe muli ana Ambuye ku dziko lililonse, do you feel condemned in your heart? kodi mukumverera kususika mu mtima mwanu? Oh, it doesn't mean that you doubt the Lord and you don't love the Lord. No. But you made a mistake somewhere and at a certain point by disregarding the Lord's guidance. Sikuti simmakonda Ambuye kapena sindiye kuti simmakayikira Ambuye ayi, koma munalakwisa posasatira uphungu kapena upangiri wa Ambuye pamene amayankhula nanu. What a moment. Ndi nthawi yotani, A solemn moment. nthawi yachete. I can see even the students there touched and bowing down. Their faces are down. Ambuye akutha kuona ngakhale ana skulu nawo akhuzidwa ndipo aweramisa nkhope zawo pansi. Can you do better? Kodi My children, tingachite bwino? can you align yourselves again? Kodi tingazikenso mu njira yolondola tokha? Does that hand meaning surrender? Kodi dzanja lakwezedwalo likutanthauza kugonjera? Mishek, can you grab the mic and say something? If you can manage. Mishek, tenga microphone uyankhule jina chake. I'm closing now. Then you know you are not worthy. The Lord should make you worthy. On your own, you are not worthy. Nyamukuziwa uli panoka ndinosanenera. Simungakwanise muso wa Ambuye kuti akupange nukhala woyenera. Yankhulani. Yehova tachitenga chisomo chanu kupezeka tsiku la lero. Kufika kwa lero kuno Ambuye ndaona chisomo chochuluka. Mmene mayankhula kwa ine kuti munanenera Ambuye ndi zoona. Ndipo usowa kuti ndiyankhula chana Ambuye. Usiku wathawu ndi malota. Tili mu chinyumba chachikulu. Ndipo aliyense anali ndi pepala mmenemo ndi cholembera. Ndipo aliyense amachongesa kwa inu Bwana. Koma kwa ine chinacho chodabwisa kuona inu mukathetha nkumatulukamo. Mokhumudwa kuti ine sangandithethe ayi. Koma Ambuye panali kagulu kena ka anthu mmenemo amene analolera kukonzedwa. Kuti mayeso alembetsedwawa ifeyo tivomereze pamene talawetsapo. Chifukwa okonza ndi omwewa. Ndipo Ambuye kagulu kameneko
kanali kosangalala mutawuza zomwe amalakwitsazo. Zona. Ndipo Ambuye ine ndinali mmodzi mwa iwo amene ndimasangalala kuti ndakonzedwa. Zona. Ambuye ndinganene chani Bwana? Oh my Lord. Nkwabwino Ambuye kukhala pamaso panu. Ndi wabwino Ambuye kupezeka pamene inu muli. Inalipo nthawi imene anthu timabwera kukachisi mwachizolowezi. Inde. Pamaso panu Ambuye tikumabwera ndi cholinga chenicheni. Kuti Ambuye mundikonze pamene ndalakwisapo. Ndipo tikhale ofanana nanu Ambuye. Zona. Pa ife tokha sitingakwanise koma tisowa kupezeka kwanu nthawi zonse. Ambuye pamene pali inu tiziyesesa nthawi zonse tizipezekapo. Chokhacho chimene chingatipangitse ife kukhala woyenera pamaso panu. Ndipo Ambuye ife tiwene tionetsere inu ku dzikoko. Ambuye ndi chokhacho chimene tingachite chabwino. Ndipo Ambuye musatisiye tokha. Pamene timapita kunjaku kumene kumakhala nkhondo. Koma Ambuye ife tikufuna inu ndamene muzitigwira dzanja muzikhala nafe. Zona. Chifukwa tikakugwirani ndi ife Ambuye timatopa pena. Koma inu Ambuye ndamene muzitigwira dzanja. Ambuye pena timatopa inde. Koma zitipatsani mphamvu. Dzanja lanu silimatopa tigwireni Ambuye. Kulikonse kumene kuli ana anu Ambuye athandizeni. Asayiwale kuti inu ndi Mulungu weniweni basi. Kulibenso Mulungu wina Ambuye ndinu nokha basi Ambuye ufatoni. Ambuye kulibe kulikonse kumene tingapite koma kwa inu nokha. Ambuye zoyankhula zambiri ndilibe koma ndingoti inu Ambuye mutigwire dzanja. Mukhale nafe kupezeka kwanu kusachoke pa ife. Ambuye zonse ndikuzitukira m'manja mwanu. Miyoyo yathu yonse tikuzitukira m'manja mwanu kuti chisomo chipitirire pa miyoyo yathu. Zonse tikuzipereka m'manja mwanu Ambuye Yehova. It's over. It's finished. It's over. Zata. Zata. We are only remaining with this week. Tangotsalatu ndi sabata yomwe yokha.